Admiral Kim Dae-ho stand auf der Bruckter Station Prometheus und blickt durch das große Fenster ins All. Seine Augen waren hart und ins Klassen. Das Jahr war 2387. Und die Menschheit hat gerade ihr Erstbegegnung mit außerirdischem Leben. Aber es war nicht die friedliche Begegnung, von der sie immer geträumt hatten. Riesige Kriegsschiffe Zephyrine tauchten aus dem Hyperraum auf wie Dunkeltodesengel. Ihr Rumpfglöckchen in einem seltsamen blauen Licht, das Dae-ho noch nie gesehen hat. Die Schiffe waren gültig, jedes einzeln war größer als die great menschliche Raumstation. Sir, wir empfangen ihn Nachricht, meldet Lieutenant Park So-young von der Communication Station. Ist in Zittet leicht, obwohl sie versucht, ruhig zu bleiben. Die fremde Stimme, die plötzlich die Brücke öffnet, war kalt und mechanisch. Sie sprach perfekt Koreanisch, was noch beunruhigender war. Geht ihren Planeten auf, oder Setsu, wie brennt. Dae-ho ballte die Kiefer zusammen. Hat 30 Jahre seines Lebens damit verbracht, die Orbitalverteidigung der Erde zu schützen. Wird jetzt nicht aufgeben, nicht nach allem, was durchgemacht hat. Als Stationen für frei, befahl mit fester Stimme. Das All die Erde herum explodiert in brillanten Blitzen. Plasmakannen und Reaktorenbatterien includen die ganz wat der Menschheit gegen die Eindringling. Hundert von Geschossen rasen durch das Vakuum der Weltraums, Lieutenant Y. Stern. Aber die Schall der Zephyriner absorbierten die Treffer mit erschreckender Leichtigkeit. Es war, als würde man Schneeball gegen ein Panzerwand werfen. Ihr Gegenvorschnitt durch die menschlichen Verteidigungen wie ein Hiebsmesser durch Butter. Station Olympus ist düstert, birgt so jung, ihr Stimm bracht fast. Station Hermes verliert Atmosphäre. Die Crew versucht zu evakuieren. Dae-ho sah hilflos zu. Wie das Werk seines Lebens in Herem zusammenbrach. Die riesige Olympus Station, die tausend von Menschen beherbergt, war einfach verschwunden. Wo sie einmal gestanden hat, trieben jetzt nur noch kleine Trümmer im All. Die Außerirdischen waren nicht nur überlegen, sie spielten mit der Menschheit, wie Katzen. Die mit verwundeten Gusen spielten, bever sie täten, ihr Waffen, hätten all menschlichen Stationen in Sekunden sehr streng knien, aber stattdessen griffen sie langsam und methodisch an, als würden sie die Verzweiflung der Menschen genien. Sir, Station Hermes sendet einen Notruf, meldet So-young. Sie haben noch 2000 Menschen an Bord. Dae-ho schloss die Augen für einen Moment. 2000 Menschen, für Familien Kinder. Alte Leute, würden sterben, wenn nix unternehmen konnte, aber was konnte tun. Sein mächtigsten Waffen waren wie Spiel sie gegen dies Fremden. Die Zephyriner bewegten sich durch den Weltraum wie Geister. Ihr Schiff glitten mühelos zwischen den menschlichen Verteidigungslinien hindurch. Technology war so weit fortgeschritten, dass es wie Meiji außer, breitet all Rettungskapsel vor, befahl Dae-ho schweren Herzens. Wir müssen so viel Menschen wie möglich retten, or was? Das dies erster Anfang war, die Erde selbst wird als nichts angegriffen werden. Kapitän Lee Min-ho umklammert das Steuer der Transportschiff Safe Harbor mit weien Schellen. Aber im Schreien die Zephyriner Juga durch den Weltraum. Ihr Energiewaffen verwandelten die grauen Kuppeln von Luna City in Geschmolz und Schrott. Die Stadt, die einst das Jewel der Kolonie gewesen war, brannt jetzt wie ein Fackel im Vakuum. Hinter ihnen drunten sich tausend von vergängstigten Zivilisten an den Sichtfenstern und sahen zu. Wie ihr Haus in Flammen aufging, Kinder weinten in den Armen ihrer Eltern, rende alte Menschen versuchten, ihr Fassung zu bewahren. Jeder wusste, dass dies vielleicht ihr letzte Chance war, dem Tod zu entkommen. Wir brauchen mehr Zeit.
Schrie Ingenieuren Choi Hygiene aus dem Maschinenraum. Der Richter ist noch kalt. Wir können nicht starten. Minho blickt durch das Fenster auf das Chaos drauen. Familien ranten über die Mondoberflächen ihren Umwelten. Manch tragen Kleinkinder, ander hafen den älteren Menschen. Die Schwerkraft der Mondes ließ sie in Langen, verzweifelten Sprüngen vorwärts kommen, aber sie waren so langsam. Die Zephyriner schienen Vergnügen an ihrem Leiden zu finden. Sie jagten die fliehenden Menschen wie ein großem Spiel, schossen Einzelnachzügler mit präzisen Treffern ab. Jeder Schuss war glitsch, jeder Treffer bedeutet in weiter Familie, die auseinandergerissen wird. Hygiene. Wie lang noch bis die Sprengladungen bereit sind? Fragt Minho in sein Kommunikationsjet. 2 Minuten, Kapitän. Die Explosion sollten's Decken geben. Minho nickt grimm. Es war ein verzweifeltes Glücksspiel. Sie wollten die Bergbau-Sprengstoff verwenden, ein Trümmerfeld zu erschaffen, das ihr Flucht verbergen wird. Die Explosion wird von der Erde aus sichtbar sein, aber sie kann 10.000 Leben RETT in dort in Herumarbeiteten sein Crewmitglieder fieberhaft. Jeder wusste, dass ihn einzig falsch Bewegung das Ende allbedeuten kann. Bei Transportschiff waren nicht für den Kampf gebaut, sie waren langsam und schwerfällig, perfekt Ziel für die wendigen Zephyriner Juga. Kapitän, wir haben ein Problem, meldet Navigator Jungwoo Hyen. 3 feindliche Schiffe kommen direkt auf uns zu. Sie haben uns entdeckt. Minho sah die schlanken, tätlichen Formen der Alien Juga, die sich schnell enthüllten. Ihr Waffen begannen bereits zu glühen, bereits am Angriff. In wenigen Sekunden würden sie in Reichweite sein. Als Schiff matcht bereit, befahl Minho in den Funk. Sobald die Ladungen explodieren, fliegen wir, kein Versägerung. Die Bergbau-Sprengladungen detonierten in einer perfekten Sequenz. Riesige Brocken von Mundstein wirbelten in den Weltraum, erschufen in Wolk aus Staub und Trümmern. Die Explosion war so gewaltig, dass sie den gesamten Mondsektor erschüttert. In der Verwirrung schlüpften sie zum Transportschiff in die Dunkelheit der Olsdaven. Sie trugen die Zukunft der Menschheit mit sich 10.000 Jubelband, die leben würden, einst Tage zu kämpfen. 6 Monate nach dem Fall der Erdkarte Oberst Junjewuk in den Hellen von Kepler 440 to be and beobachtet die Zephyriner Patrouillen, die felsigen Talern unter ihm absuchten. Der Bergbauplanet war zu einer Festung geworden. 10 Tunnel verbargen 3.000 Jubelband, die sich weigerten aufzugeben. Sie kommen her. Flüstert Sergeant Kim Eugene, ihr Gehör auf. Das Fremdraumschiff gerichtet, das schlank, begulich schimmernd vor sie glitt lautlos durch die dünne Atmosphäre der Planeten. Sein Sensoren testen jeden Felsen und jede Spalte. Jewuk war vor der Invasion ein Militäringenieur gewesen, aber jetzt lernte ein Guerillakämpfer zu sein. Die Menschen hier hatten kein fortgeschritten Waffen, nur Bergbausrüstung und hartnäckige Entschlossenheit. Sprengstoff für den Bergbau, Gebot zu bomben, Borgeriet, diese Waffen wurden. Die hellen roken nach Schwefel und Staub. Überall hingen primitive Lampen, die Schweigslicht warfen. Familien drängten sich in den tieferen Tunneln zusammen. Kinder spielten zwischen den Felsen, während ihr Eltern Watch hielten. Jeder wusste, dass ein einziger Fehler den Tod für allbedeuten kann. Lass sie nur kommen, sagte Lise Eugene. Wir haben das Gesamtnortel mit Sprengstoff probiert. Sie wollen uns jagen. Dann zeigen wir ihnen, was Blut mitzungen kann. Die letzten Monate waren die hell gewesen. Die Zephyriner hatten die Erde in wenigen Tagen erobert. Aber die verstreuten Menschen über mehrere Sternensystem zu jagen.
Wie sich als wir Schwierige, die Koloniewelt war zu einem Schlachtfeld geworden, und die Menschheit lernt schmutzig zu kämpfen. Auf Kepler vorvorzubi hatten die Überlebenden das Tunnelsystem der alten Minen awaitet, kilometerlang. GGNG, führten tief in den Planeten hinein, so komplex, dass selbst die Zephyriene sich darin verirrten. Die Menschen kannten jeden Zentimeter dieser Tunnel, jede Abzweigung, jeden Notausgang. Oberst, wir empfangen Signale von den anderen Welten, meldet Kommunikationssoftware Park High Sulis. Proxima Centauri meldet erfolgreichen Überfall. Auf Versorgungskonvoi. Tausetti hat drei feindliche Schiffe abgeschossen. Wirklich grimm. Die Menschheit lernt schnell. Was ihnen ein Technologiefeld, machten sie durch List und mit Wett. Die Zephyriene waren daran gewöhnt, schwache Völker zu erobern, die schnell kapitulierten, aber Menschen gaben nicht auf. Das Fremdschiff unter ihnen landet am Eingang der Hauptals. Zephyriene Soldaten in gegensenden Rüstungen stiegen aus, erwarfen bereit. Sie bewegten sich mit der Arroganz von Raubtieren, die glaubten, sie jagten hilflos Beute. Worten. Flüstert Jaywalk in sein Funkgerät. Lasst sie tiefer ins Tal kommen. Die Aliens marscherten in Formation vorwärts. Ihr Sensoren suchten nachladen Signalen. Sie ahnten nicht, dass unter jedem Schritt Tonnen von Sprengstoff lagen. Sorgfältig platziert von Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Jetzt, befahl Jaywalk. Die Explosion erschüttert den ganzen Planeten. Das Nordpol verschwand in einer gewaltigen Staubwolke, und mit ihm die gesamtzephyriene Patrouille. In den Tunneln jubelten die Überlebenden ließ. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Tief unter der Oberfläche von New Pittsburgh arbeitet Chefingenieurin Song Heyong im Licht der Schweibrenne. Ihren bewegten sich mit guter Precision. Die Zephyriene Technologie war wunderschön in ihrer Komplexität, aber sie waren's Klassen, sie zu verstehen. Jedes Kleinteil war ein Rätsel, das gelöst werden musste. Die Energiekopplung ist anders, erklärt sie ihrem Team von Schöpfen-Ingenieuren. Sie verwenden Kristalleinmatrisen anstelle von Plasmaleitungen. Wenn wir unsere Produktion anpassen können, sie hielt ein schimmerndes, blaues Kristall hoch, das schwach pulsierte wie ein ECRZSCHLAG datum sie herum samt die versteckte Fabrik vor Aktivität. Hundert von Arbeiten. Will von ihnen ehemalige Zivilisten, schafften Tag und Nacht, die Hybrid-Kriegsschiff der Menschheit zu erschaffen, Lehrer, Hörst, Verkäufer, all hatten sie ihr alten Leben aufgegeben, Widerstandskämpfer zu werden. Die Defiance nahm Gestalt an Thiels menschlich Ingenieurskunst, Thiels aurirdisch. Technology. Das Schiff sah aus wie nix, was Menschen je gebaut hatten. Seine Linien waren elegant und gefährlich, in perfekt Mischung aus menschlicher Robustheit und zephyriner Raffinesse. Rief Techniker aus Songmin aus der Waffenabteilung. Wir haben die erste Charge von Hybridwaffen fertig zum Testen. Heyong lächelt grimm. Die Zephyriner hatten der Menschheit ein schreckliches Geschenk gemacht, das Wissen über ihr eigen Techno. Ogi, jedes ist Alienschiff war. In Schatzkammer aus Geheimnissen, jeder Kristall, jeder Schaltkreis wird sorgfältig studiert und nachgebaut. Die Fabrik war in den verlassenen Bergwerken von New Pittsburgh versteckt, Kilometer unter der Erde. Die Zephyriner hatten den Planeten für wertlos gehalten, nur Kohl. Anstall nichts Interessantes. Sie ahnten nicht, dass unter ihren Füßen die Zukunft der Krieges geschmiedet wird. Wie sehen die Energiebel aus? Fragt Heyong, während sie zu den Testkammern ging. Beeindruckend, Ma'am. Die Hybrid-Kanonie hat dreimal die Durchschlagskraft, und sehr alten Waffen.
Und sie braucht nur halb so viel Energie, antwortet Sung min AUF-Geschichte dort in den vergangenen Monaten hatten sie wundervollbracht. Menschen, die nie ein Raumschiff gesehen hatten, bauten jetzt die fortschrittlich waffende Galaxis. Jeder Arbeiter kennt jemanden, der von den Zephyrinen getet worden war. Dies persönliche treibt sie an, macht sie unermüdlich, testen wir sie. Sagt Heyung antwortet Team zu einer gepanzerten Kammer. Die Hybridwaffe sah, als wie ein Kunstwerk, polierter Stahl umhüllt kristallin Kern, die in verschieden blauten Leuchtetten, als sie fuhrt, wurde Strahl so hell, dass alle Augen schützen mussten. Die Zielpanzerung, ein Stück ex-Zephyriner Schiffsmaterial schmolz wie Butter. Perfekt, flüstert Heyung. Die Irdischen haben es gelehrt. Why? Men sie tet. Sie herum arbeiteten die Menschen mit Nuemmet. Bald wird die Defiance bereit sein. Und mit ihren ganz flott von Hybridschiffen. Die Zephyriner würden in bis Berachung erleben. Die Jegeten würden zu den Jägern. Lieutenant Nam Junhos Finger tanzten über die holographisch benutzbare Fulch. Tauchten tief in die Zephyriner Common Netzwerk ein. Von seiner versteckten Basis auf Europa als Forterin einer Art von Krieg, einen Krieg, der im Cyberspace austragen wird, nicht im leeren Weltraum. Die Basis war in den Eicheln von Jupiters Mond versteckt. Kilometer unter der gefrorenen Oberfläche. Hier unten, wo das Eis niemals schmolz, kämpfen 20 der besten Hacker der Menschheit gegen ein ganzes Alien-Imperium. Ihr Waffen waren Codes und Algorithmen. Ihr Schlachtfelder waren Datensturm und Kommunikationssysteme. Ihr Kommunikationsprotokoll sind Star, erklärte seinem Team von Hackern. Bei mit müden Augen auf ihr Bildschirm starten. Sie verlassen sich auf perfekt Koordination. Wenn wir hier nur einen kleinen Fehler einführen, sehen fingerbewegten sich wie die. Eins Pianisten, jeder Tastindruck war präzise und durchdacht. Auf seinem Bildschirm veränderten sich die Alien-Codes, nur winzig Änderungen, aber mit gewaltigen Auswirkungen. Auf seinem Hauptmonitor ändert ein Zephyriner Versorgungskonvoi plötzlich seinen Kurs und steuert direkt in ein Asteroidenfeld. Anstatt zu seinem vorgesehenen Ziel zu fliegen, die Schiff würden Stunden damit verbringen, ihr Navigation zu korrigieren, und in dieser Zeit würden menschliche Überzuschlagen. Das ist der Fund sind Konvoi dies Watch, berichtet Analystin. Bang Sujin, wenn sie die Daten auf ihrem Bildschirm überprüft. Sie beginnen, ihr Sicherheitsprotokoll anzupassen. Junho grinst, sein Augen leuchteten vor Begeisterung. Dann werden wir en schneller anpassen. Sie denken in perfekter Ordnung. Wir denken in wunderschönem Chaos. Das war der Schlüssel. Zum Erfolg, die Zephyriner waren in Spezies, die auf absolut Perfektion und Ordnung aufbaut. Ihr Gesamtgesellschaft basierte auf präzisen Hierarchien und fehlerfreier Kommunikation. Aber Menschen waren Meister der Improvisations, der kreativen Denkens und der kontrollierten Chaos. Schaut euch das an, rief Hackerli Dongwook von seinem Arbeitsplatz. Ich habe Zugang zu ihrem Wetterverhörsagentes auf Proxima 7. Wenn ich die Daten nur ein bisschen in dir auf seinem Bildschirm erscheinen gefälscht Daten. Die Zephyriner Kommandanten auf den Planeten würden ihr Truppen in Sicherheit bringen, genau in die Fall, die menschlichen Verteidiger vorbereitet hatten. Die Basis samt Voraktivität. In einem anderen Bereich nach Spezialisten Kim Hai-Wan die Verschlüsselung der Alien-Logistiksystem. Ich kann ihr Treibstofflieferung durcheinander bringen, wirken die sie triumphierend. Ihr Flot wird auf halber Strecke liegen bleiben. Junho, Standoff und Jing zwischen seinen Hackern immer. Jeder von ihnen war ein Genie auf seinem Gebiet,
aber zusammen waren sie etwas vielmächtigers. Sie waren Geister in der Maschine, ein sichtbar Saboteur, die das Imperium von innen heraus zerstörten. Beginnt mit Phase Y, befalle, Zeit, ihr Communication komplett lahmzulegen. Die Alien Technology war fortgeschritten, aber sie hat einen fatalen Fehler, sie war so perfekt, so vorhersagbar. Menschen hingegen waren unberechenbar, chaotisch und brillant Reativ. Der digitale Krieg hat gerade erst begonnen. Admiral Kim Dae-ho war nach dem Fall der Station Prometheus vertat gehalten worden, aber hat überlebt. Monatelang hat das Schiff unüberbendet aus den Guerin-Kolonien gesammelt. Jetzt stand auf der Brücke der umgestehten Schlachtschiffs Indomitable unbeobachtet. Wie die Zephyriner flott sich tausettien gehört, sein Gesicht war, von den Kämpfen gezeichnet, Narben sorgen sich über sein Linkwang. Bei Uniform war geflickt und verschlossen, aber sein Augen brannten vor Entschlossenheit. In ihrem arbeitet ihn Crew aus überlebenden verschiedener Welten Bergarbeiter, die zu Kanonieren geworden waren, Lehrer, die Navigation gelernt hatten, Gerst. Die Jetwaffensystem bedienten, als Schiff, hier spricht Admiral Kim, funkte und sein Zusammenschwurfeld flott, hier zeigen wir ihnen, dass die Menschheit nicht wie man sich ärgert. Die menschliche Flot war ein seltsamer Anblick-Artefakte, die mit Hybridwaffen bewaffnet waren, umgebot meinen Boot mit Alienschilden. Sogar ein paar Zephyriner Schiff mit menschlichen Crews. Nichts passt zusammen, aber das war genau die Stark der Menschen, sie machten aus Aluminiumwaff. Die Schlachtbrach über den Weltraum hierin wie ein Sturm, menschlich Schiff. Ausgerüstet mit Hybridwaffen und unterstützt von Cyberkriegsring, rissen in die Zephyriner Formation hinein. Zum ersten Mal flackerten die Alienschild und versagten unter menschlichem Führer. Ihr Communication ist gestört, meldet Communication-Software Park Minjung. Die Hacker auf Europa machen ihre Arbeit. Die Hosse mit Genetung. Wie die perfekt Zephyriner Formation auseinanderfiel. Ihr Schiff kollidierten miteinander, führten auf ihr eigenen Verbündeten, irrten ziellos durch den Weltraum. Die Aliens, die so stolz auf ihr Perfektion waren, erlitten zum ersten Mal Chaos. Ihr Kommandoschiff bricht auseinander, berichtet Kapitän Ryu Hien von der Retribution. Seine Stimme war Aufregung. Dae-ho beobachtet, wie das Massiv, Zephyriner Schiff ins Tal zerbrach, sein Besatzung ward ins All gesot. Die Explosion war so gewaltig, dass sie die nahen Schiff beschädigt. Trümmer wirbelten durch den Weltraum, wie Glitcherhagel. Die Außerirdischen lernten in hart Lektien Menschen kämpfen nicht nur, zu gewinnen. Sie kämpfen, zu überleben. Und das Überleben macht sie unendlich gefährlich. Jeder menschliche Soldat kann jemanden, der von den Zephyrinern getötet worden war. Das war nicht nur ein Krieg, dies war Rocher, Admiral. 3 weitere feindliche Schiffe haben sich ergeben. Meldet Taktikoffizier Choi Byung-ho ungläubig, ergeben. Zephyriner ergeben sich nie. Das war beispiellos. Dae-ho sah, wie die Alienschiff ihr Waffen senkten und Rettungssignale sendeten. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hatten sie Angst. Nehmt sie gefangen, befahl Dae-ho. Leben gefangen, sind wertvoller als Todfeind. Die Schlacht war vorbei, aber der Krieg hat sich gerade geändert. Die Zephyriner waren nicht mehr die unbesiegbaren Eroberer, sie waren zu Gegeten geworden. Die Flotte hat sich gedreht. Kapitän Lee Min-ho fort das Infiltrationssystem durch. Die Korridor von Nexus Prime, der Zephyriner Festungswelt. Mit erbeuten Schiffen und gestohlenen Zugangscodes waren sie in das Haus des Alien-Imperiums eingedrungen. Da waren sie herumgleiten in einem kalten, begulichen Licht,
und die Luft rock metallisch und fremd. Das Team bewegt sich lautlos durch die endlosen Gg'inch. Jeder Schritt könnte ihr letzter sein, wenn sie entdeckt wurden, gab es kein Entkommen von diesem Planeten. Minho trug die Gestalin Zephyriner Rüstung, bei bei der Evakuierung von Luna City, in die Hand gefallen war. Sie passt nicht perfekt. Aber in der Dunkelheit der Korridor wird sie genugen. Bei Datenarchiv sind hier durch, flüstert Spezialist Ingenieurin, ihr Scanner sieht das Layout vorinnen. Die Kleinfrau war einst Bibliothekarin gewesen, jetzt war sie in der besten Datendieb der menschlichen Widerstandsbing. Sie krochen durch Belüftungsschacht und versteckt war Tungstunnel. Weij, die arroganten Zephyriner nie für möglich gehalten hätten. Die Aliens dachten in geraden Linien, in perfekter Ordnung, Menschen dachten in Kurven, in Schlupfwinkeln und Hinterausgängen. Was sie in den Zephyriner Datenbanken fanden, waren dort Ales. Diet war nicht der erste Eroberung, Dutzend von Spezies waren ihrer Expansion zum Opfer gefallen. Ganz Zivilisation waren ausgelöscht worden, ihr Planeten zu leeren Ruinen geworden. Schaut euch das an, sagt Minho und siegt auf ein Sternenkart, die mit roten Markierungen übersät war. Die Markierung war ein Todsystem, ein Vernichtungsvolk. Aber seht hier, die Aufzeichnungen zeigen etwas anderes. Die Daten waren erschreckend und hoffnungsvoll zugleich. Die Menschheit war die erste Spezies, die effektiv zurückgekämpft hat. All anderen waren innerhalb von Wochen oder Monaten gefallen. Nur die Menschen hatten es geschafft, den Zephyrinen echten Schaden zuzufügen. Hier, Minho, rief ihren Lies und siegt auf ihren Bildschirm. Nachrichten von anderen Spezies. Sie bitten um Hilfe. Minho bietet sich über das Display. 100 von verschlüsselten Nachrichten aus dem ganzen Sektor. All mit der gleichen verzweifelten Bitte. Hilf uns. Zweitens, wie kommt. Lehrten sie Weij. Die Menschen waren nicht allein. Durch die Galaxis beobachteten Anderjubel ben die menschliche Rebellion mit wachsender Hoffnung. Versteckt Kolonien, unterirdisch Widerstandsstellen, ganz Spezies, die sich in den Schatten versteckten, allwarten darauf, dass Gemmen den ersten Schritt macht. Die Haidari von Alpha Centauri sind noch im Leben, las ihrem vor. Die Wollens haben drei versteckt Welten. Die Kepler-Kolonisten haben überlebt. Minho spürt, wie sich als verandert. Das war nicht mehr nur ein Krieg zwischen Menschen und Zephyrinen. Das war der Beginn einer galaktischen Rebellion. Die Spezies, die Aliens für tot gehalten hatten, wartet nur auf ein Zeichen. Kopiert als, befahl Minho. Die Nachricht, die Koordinate, die den Namen. Wir gehen nach Haus und bauen in Aliens. Das Imperium hat einen fatalen Fehler gemacht. Sie hatten geglaubt. Ihr Feind vollständig vernichtet zu haben. Aber Jubel ben Feinden immer einen. WEG. Die Jaguar BEGINNE in dort Oberstjunge stand im Kommandozentrum der gemeinsamen Flotte, umgeben von Wörtern 6 verschiedener Spezies. Es war ein Anblick, den unvermeidlich gehalten gewesen aus der ganzen Galaxis, während in ihrem Hass gegen die Zephyriner. Die aquatischen Haidari kommunizierten durch bioluminescent Displays. Die lebend Regenbogen über ihr schleimig Haut tanzten, ihr sprechy bestend aus Farbmustern, die Emotionen und komplex Gedanken ausdrückten. Daneben standen die kristallinen Wollens, die in harmonischen Frequenzen sprachen. Ihr Stimmen klangen wie singen Kristallgulser. Die Zephyriner sehen Schiff von der Andromeda Front ab, bergt Kommandantin Shinbora, rennt sie die Nussen Geheimdienst durch. Sie wurden verzweifelt. Jewuk nicht zufrieden.
was als ein Handvoll Überlebender begonnen hat, wo zu einer beeindruckenden Streitmacht angewachsen. Die Multispecies Aliens war ein Wunder der Zusammenarbeit, menschlich Ingenieurskunst. Returningstechnologie und wollen Energiewaffen kombinierten sich zu schiffen, die den Zephyriner Fahrzeugen ebenbürtig waren dort in den vergangenen Monaten hatten sie Wunder vollbracht. Die Haidari, die unter Wasser lebten, hatten Tarnungssysteme entwickelt, die Schiff praktisch und sichtbar machten. Die Wollens, deren Körper als lebenden Kristallen bestanden. Verstanden Energie en einer Weise, die Menschen nahe reichen würden. Zusammen erschufen sie Waffen, die selbst die Zephyriner fürchteten. Die Kepler-Rebellen melden erfolgreichen Angriff auf Versorgungslager. Fügt Kommunikationssoftware Timen hinzu. Sieben feindlich charakterisiert, kein eigenen Verlust. Jewuk betracht die Großsternenkarte vorim. Rotpunkt markierten Zephyriner Stellungen, blaue zeigten Aliens Schrift. Zum ersten Mal sieht Beginn der Krieges war das Blau dabei, das Rotzuibi Auwaltigen. Ein Haidari-Kommandant glitt auf seinem Wassertank heran, sein Hautfarben blitzten in dringlichen Mustern. Der Übersetzer wirkendit. Kommandant rief Singermeldet. Zephyriner Hauptflot verlässt Heimatwelt. Sie sammeln all Kraft für einen Gegenschlag. Genau darauf haben wir gewartet. Sagt Jewuk mit einem grimmen Lächeln. Wenn Sie all Ihr Schiff an einen Ort bringen, können Sie nicht mehr überall gleichzeitig verteidigen. Die verschiedenen Spezies der Aliens hatten all ihr eigenen Kampfstil entwickelt. Die Menschen kämpfen mit List und Entschlossenheit. Die Haidari mit Heimlichkeit und Berechung. Die Wollens mit purer Energiegewalt. Zusammen wären sie unaufhaltbar. Wir schlagen gleichzeitig in 12 Systemen zu, wirken die Jewuk und markiert die Ziel auf. Der Kart. Lassen wir sie versuchen, einen Krieg in jeder Front zu kämpfen. Die Wörter der verschiedenen Spezies nickten oder zeigten auf ihr irgendwie System. Die Haidari lugten in Systemenden gruntenen. Die Wollens harmonierten in einem triumphierenden Akkord. Für ein sehr toten Welten, sagt Jewuk feierlich. Für ein sehr gefallenen Familien, heute beginnen wir, das Imperium zu zerstreuen. Die Galaxis wird brennen, aber diesmal werden die Zephyriner die Flammen spüren. Die letzte Schlacht von dort statt, wo es begonnen hat in der erdvernaubten Sonnensystem. Admiral Kim Dae-ho fort die kombinierte Flotte aus Menschen und Außerirdischen auf die blaue Murmel zu, die einst ein Paradies gewesen war. 2 Jahre waren vergangen seit dem Fall der Erde, 2 Jahre des Schmerzes, der Kampfs und der Hoffnung. Als Schiff bereitet Juk auf den finalen Angriff vor, befahl Dae-ho, sein Stimmfest trotz der Tränen in seinen Augen. Wir gehen nach Haus. Die Erde sah anders aus als in seinen Erinnerungen. Großteil der Kontinente waren schwarz-vibrant. Die Asien hatten eine unnatürlich grüne Farbe. Die Zephyriner hatten den Planeten wie einen Bergbauasteroiden behandelt. Sein Ressourcen geplündert, sein Schönheit zerstört, aber sie war immer noch die Erde, immer noch HFY-Imat. Die Zephyriner Besatzungstreffer war gültig. 100 von Kriegsschiffen umkreisen den Planeten wie hungrig Raubvögel. Aber sie standen einem Feind gegenüber, den sie nicht mehr verstanden. Die Menschen hatten sich verändert, waren härter geworden, listiger und verzweifelter. Menschlich Schiff tauchten durch die Erdatmosphäre wie Meteor, ihr Hybrid-Technology, ließ sie durch die Alien-Verteidigung schneiden wie Messer durch Papier. Gleichzeitig entstiegen die versteckten Überlebenden der Planeten aus Bunkern und Tunneln, sich dem Kampf anzuschließen und dort in London krochen Familien aus U-Bahn-Tunneln. In Tokio sprengten sich Widerstandskämpfer aus verschütteten Kellern frei. Die Zephyriner hatten geglot,
Al Menschen auf der Erde rentat, wie falsch sie lagen, al Hybridwaffen sind online. Nistet ingenieur, en song hejung stim ever den communicationskel. Von ihrer Kommandobrik aussteuert sie die mächtigsten Waffen, die Menschheit erschaffen hat, lastens des Binden. Die Schlacht hat vom Mond bis zum Mars. Zephyriner Schiff explodierten wie Feuerwerke. Ihr perfekt Formationserbruch unter dem koordinierten Angriff der Aliens. Haidare Schiff tauchten aus dem Nix auf. Ist Stealth-Technology matcht sie zu Geistern der Weltraums. Wollen Energiewaffen schnitten durch Alienpanzer wie durch Papier. Aber das Ergebnis stand nicht mehr in Zweifel. Das Zephyriner Imperium war auf seinen Meister getroffen, die Menschheit weigern, ihn Niederlage zu akzeptieren. Jeder menschliche Kämpfer kennt den Schmerz der Verlusts. Jeder trug die Erinnerung an ihn selbst Heimat. Das macht sie unaufhaltbar, Admiral. Das letzte Zephyriner Schiff fliegt in den Hyperraum, meldet Taktik auf ihr Park so jung, und Glob in ihrer Stimme, de Hobio bachtit. Wie das schlank Alienschiff in der Dunkelheit verschwand, es war vorbei. Nach 2 Jahren der Krieges, der Todes under Verzweiflung war es endlich vorbei. Die Kinder der Erde standen triumphieren zwischen den Sternen. Die Galaxis wurde nie mehr dieselbe sein, sie hatten bewiesen, dass selbst das mächtigste Imperium fallen konnte vor denen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Die Erde war frei, die Menschheit hat überlebt, das Feuer war los dort End.